Yes, please. Please come. I think it's not working, we have to speak loud, otherwise Микрофон не работает, говорите we trouble our ears, no? Namaste. Прислушивайтесь. Как вас зовут? Алена. Алена. What is your name? Благодарю. Welcome. Спасибо. Последние несколько лет я ищу себя. И During last years, I'm looking for myself, searching for myself. Very good. ищу смысл жизни. I'm looking for the Жизни людей. meaning of life. Зачем я сюда пришла? Meaning of life, yes. And for what I'm here. Yes. Very good. М, Very good. You're very exceptional. Это я могу принять. Because everybody else wants to be successful in life, wants to find the perfect partner in life, Другие хотят быть успешными в жизни, want хотят to have security in life, идеального партнера, comfort in life, хотят комфорта, looking for a good grave, и даже место на кладбище себе хорошее ищет. saving up money for it, И копят деньги на это, have a good grave, потому что это важно. and you exceptional looking for the meaning of life. А вы ищете смысл жизни. And not the meaning of life of others, your life. No? И вы ищете не смысл жизни других, а своей жизни. Это Хорошо, исключительный хорошо. случай. Мне кажется, что... What's your experience? И в чем ваш опыт? Some years you spent on this. И вы годы уже провели на это. Now let's на look, это. let's clarify. Давайте проясним. Наконец. How can I help you? How can I assist you? Как я могу вам помочь? Ну, все, что вы назвали, у меня как будто это все есть. У меня нет проблем с местонаходящим. All you spoke about, I have a feeling I have it all. Хочется чего-то большего. Yeah, but this is the possession. You say, I feel I have it. Вы сказали, я чувствую, что у меня все это есть. But every feeling has changed in your life up to now. And everything what you have, which came to you, will go again. Но чувство постоянно меняется, как и это чувство обладания. Все, что вы получили, оно Everything will уйдет. go. Все уйдет. So, no value. И поэтому оно не имеет ценности. So now if you turn away from all this, Если вы отвернетесь от всего этого, what is here? что здесь? Who is here? Кто здесь? Yeah. Yeah means I. Very good. I. Very good. So now he, the guru of my guru, he said the most direct, most effective method to realize who you are is to inquire, who am I? Гуру моего гуру говорил, Кто я? что самый прямой и эффективный способ узнать, реализоваться, это узнать, исследовать, кто я. So he said exactly the same. Don't orientate yourself to all this, what I summed up before, which you agreed, all this was my story too, and directly look I. Он сказал, не привязывайтесь к Very тому, direct. что я перечислил раньше, и то, что ваш опыт, вы сказали, у вас все это было тоже, а прямо и непосредственно посмотрите на я. Because this I is not the I of the story. Потому что это то я, не то я, которое относится It's к not the вашим stories of историям. others. It's not even your story. It's not the past. Не к вашим историям, не к историям других. Not the future. This Оно не I относится is ни к very прошлому, ни к immediate будущему. here. Это то я, которое сейчас здесь.
So now, because before you have not been sure, you have not been informed about this I. Раньше вам никто не рассказал про это я, и вы не были уверены. Now you put this what you have available, not this what you got. No, Теперь what is вы available используете here to именно то, you. что для вас Very вам only доступно. Не то, что вы приобрели, а то Thing. It's not a thing, единственное. but we have to speak like this. What is available to you, you put on this I what is available to you. Что для вас доступно. Что это? Awareness, Осознанность, consciousness. сознание. Only this. Только это. Everything else is secondary. Все остальное вторично. Everything else is not direct experience. Это не прямой It опыт. is some sensual experience. Это разные чувственные восприятия. Такие опыты. So now, now you look at the past. What is the use of the past here? Не смотрите в прошлое, в нем нет никакого толку. You search in the past. No? Не ищите в прошлом. You search for, oh, before I had this question, before I had this trouble, what was it again? That's where you go now. Why? Все, что было, оно уже ушло. I is here. Здесь Consciousness. есть я, Is there any сознание. difference? Is there any difference between consciousness and I? Есть различия, есть разница между сознанием и я. Или нет? You don't know. Вы не знаете. Right? I don't find any difference. Я не нахожу никакой, не вижу никакой разницы между я и сознанием. Я сознание. Mhm. Я есть сознание. I am consciousness. No separation. Нет никакого разделения. So that's it. What's the problem? Тогда в чем проблема? Hmm? Мысли? Muesli. Muesli. It's not what we eat for breakfast. It means salt. Это не мысли, которые мы делаем. Мысли. Russians, they don't eat muesli for breakfast. They eat salt. Россия не едят мысли на завтрак. Мысли. Wake up in the morning, immediately thoughts are here. Когда вы просыпаетесь утром, сразу приходят мысли. Immediately you give away this consciousness, which is here, this I, to thoughts. И вы сразу оставляете ради этих мыслей это я, сознание. And you have been programmed like a robot to follow these thoughts. Запрограммированы, обучены следовать этим мыслям. One question, allow me one question. Has it made you happy? Your thoughts? Hmm? Спрошу You. вас один вопрос. Вот вы счастливы с вашими мыслями? Source, first time I understand. The thoughts, yeah. Yeah. Has made you happy? Сделали ли они вас Your счастливыми? thoughts? Эти Мысли мысли? нет. Yes. Yes. Но без мысли No. я счастлив. Has not made you happy. Да, они не сделали. Without thoughts, I'm happy. Right? So now, of course, we have tried, because some old schools, they told you should be without thoughts. Старые школы, они утверждают, что вы должны быть без мыслей. Поэтому мы стараемся. So when I came to India 40 years ago, 40 лет назад я приехал в Индию впервые. came to Bombay, Приехал в Бомбей, near Sagadatta Maharaj, там he был died. Саргадат Махарадж, я He was искал not его, there. но умер. Его не было там больше. And I was not informed by anybody alive who И мне can никто не сказал, где я могу найти живущего мастера.
help you to realize truth. который поможет мне осознать, Bhagavan реализовать истину. left his body. Бхагаван к тому времени оставил свое тело уже. So then I study all the texts and they speak about be without soul. И я начал изучать разные тексты древние, и везде было написано, что надо пребывать без мысли. Absolute nonsense. Это полная чепуха. How can they for thousands of years spread nonsense like this? И как они 1000 лет могли распространять подобные знания? Somebody was cheating. Это обман. Some yogi was cheating, pretending I have no souls. Какой-то йог, наверное, прикинулся, что у него нет мыслей, притворялся. Everybody tried to have no souls. У кого-то, когда получалось, не But иметь it's not мыслей. possible because Это the невозможно. biochemical reactions of your brain produce thoughts. It's natural. Естественно, что биохимические реакции вашего мозга продуцируют мысли. Only your attachment, Только your identification with the thought, as you experience, create problems. проблемы приносят не мысли, а то, что вы с ними отождествляетесь. Они приносят проблемы. И это ваш опыт, как вы сказали. Like this, of course, also this beingness which I experienced before I went on a spiritual search, before I met any teacher До этого я, конечно, встречал многих учителей. who has the authority. У них были права и авторитет. Peace was here, joy was here, И было видно, что они пребывают в покое и divine радости. life as a child was here. Они жили божественной жизнью. But nobody told me that is it. Но никто не сказал мне из них, вот оно, это то. Вот истина. I was like you, programmed into the thought world. Я, как и вы, был запрограммирован жить мыслями, в мире мыслей. Until I met my guru, he didn't say you should be thoughtless. Пока я не встретил своего гуру, он мне не сказал, что надо быть без мыслей. Why? Because he knows it's impossible. Почему? Потому что он знал, что это невозможно. And he was no cheater. И он не обманывал. He was not looking for the thousands of followers Он не искал тысяч like преданных. others. He was looking for the one who wants to be free and who is right to realize who Он is. искал тех, кто действительно хочет быть свободным и кто созрел для этого. You know what he spoke about Satsang? He says when there's more than two in Satsang, there is lie. Он сказал, говорил про сатсанг, если там собирается больше 2 человек, то это уже обман. What is this lie? Что это за обман? It's your interest, your addiction in your dream. Это ваш интерес, ваши собственные мечты. Вы интересуетесь ими, верите в свои мечты. So you say thought is the problem. So therefore I say, look, I is here, Вы сказали, что мысли приносят проблемы, consciousness is here. поэтому я сказала, And then посмотрите. within this consciousness, thoughts are happening, emotions are happening, and manifestation is there. Здесь я, здесь сознание, и внутри этого сознания возникают But мысли, you are эмоции, absolutely, silently, И всё joyfully проявлено. free from it. но вы совершенно счастливы, радостны, Except you ничем не identify, затронуты. except you have interest. За исключением тех случаев, когда у вас возникает интерес. Out of the interest, some revelation might happen, some joy might happen, and certainly some trouble is happening. А если нет вашего интереса, то, конечно, многое происходит, и радостные вещи, So now when you're here, it's this и time, this очень moment, радостные to проблемы realize приходят. what is underlying everything. Но вы должны осознать, что принадлежит всему, что является основой всего. Then you know, okay, thoughts are the trouble. Sometimes I address to it, but I know who I am. И вот тогда вы знаете, что да, мысли приносят проблемы, когда необходимо, я Like к your ним boyfriend, обращаюсь, same. Sometimes he's trouble, но я знаю, кто я.
Right? Это то же самое, как Sometimes если you у вас attend to it, есть sometimes realize I'm totally Иногда есть independent проблема. from him. His story. Иногда вам хочется держать на расстоянии его истории. So this you rediscover first, is I. Поэтому первое, что надо открыть, исследовать, это я. Very immediate. Прямо сейчас. Then you tell me if there's any problem. И тогда скажите, если здесь остается ли Tomorrow is здесь the проблема. third day. Yesterday you came one Третий time. день. No? Yesterday you were Придете? here, sitting there. Вы Today you вчера sit there. были, сегодня Tomorrow you can пришли. tell me if 3 days is enough. Приходите завтра и скажите, достаточно ли 3 дней. If it's not enough, come in front and provoke me. Если Say, этого не будет sir, достаточно, выходите завтра I followed your вперед advice. и 3 жалуйтесь. days. Говорите, что вы следуете It's not true моим what you советам. И этого недостаточно. Or come in front and say, thank you. Или выйдите вперед и скажите Намасте. спасибо, намасте. Right? Хорошо? Okay. Very good. Next. Следующий. The ones who were not here yesterday also can come. Если вы не были здесь вчера, тоже можете выйти вперед. Doesn't matter. Неважно, были вы или нет вчера. But you were yesterday, you were yesterday, you were I was here in yesterday. ecstasy with me. Do you want more? Yeah. But you're already ecstasy. But you can sit some minutes. Yeah. You were so happy yesterday. Really? I'm just very, very thankful. I'm so thankful. Я так благодарен, так счастлив. When you enter the room, Вы вошли в комнату, и вот it's so many я так часто. fakes. End of the fake story. Это конец End of the истории. entire fake story out there. Конец этой неправдивой истории, Very. ложной истории. I love your tears. Tears of joy. Люблю ваши слезы и вашу радость. Tears of joy. Это слезы радости. Others have tears of suffering, У других слезы tears of disillusionment, страданий, tears of desperation, слезы разочарования. precious one, tear of joy. Это самые ценные слезы, самые драгоценные слезы радости. So please use the time. If you like to sleep, if you like to dream, then you can go to other teachers. По крайней мере, There you используйте свое can время. live your spiritual dream. Если вы хотите оставаться в своих духовных мечтаниях, идите к другим учителям. Here's wake up time. Здесь сейчас время проснуться. Here the monkey has to disappear. All the monkey mind. Как обезьяна, он должен бежать. You have to use your time. Используйте свое время, ваше время. Yes, please. Пожалуйста.
Just at the beginning of Sita, beginning of Satsang, was when I sit, В there were начале some сатсанга namaste. Some beautiful birds were sitting in a tree here opposite. напротив на дереве Very сидела big очень birds. They're not here красивая now. птичка сидела, птица сидела. Там. Сейчас ее там нету. Huge hornbill birds. They become very rare. A very big beak, top of horn, У нее очень большой клюв. and they're dying out. Не улетели. Like in the last 20 years, Это последние 20 лет 80% of the birds 80% птиц, have been dying out. они вымерли. 20 years. My question for the question is, when I bring attention to what's here, Вопрос в том, когда мы it's направляем peaceful внимание and на то, что есть, there's nothing and there's everything, That's good. это And покой, thoughts come up все очень хорошо. and А потом возникают мысли, they're observed, and then there's some thoughts where it just overtakes me. но я Thoughts наблюдаю, about relationships, thoughts about sex, но если those type of возникают things мысли just об get very, отношениях, о сексе, они полностью But забирают. that's very normal. Are you Indian? I grew up here, yeah. Yeah, that's very normal. Indians are obsessed by sex. It's Нормально, если вы думаете No. о сексе. not what me who found out. See, I'm a polite man. I'm a guest in this country. I would not tell, but many Indians have told me so. Да, мне говорили об It этом, takes me правда, out в of Индии, the что они очень много peace думают and о the- сексе. It makes me kind of grab and desperate and Why? You should Construct then make stories. peaceful sex then. Тогда You вам should нужно live peaceful sex. If it brings you out, then live peaceful sex. What's the спокойный problem? секс, секс спокойный. You say here is peace is here. Вы сказали, что покой здесь. So how much attention, how much appreciation you give to this peace? Насколько вы цените его, сколько внимания вы можете ему уделить, этому покою. Is this your God? Is this your divinity in you? Peace. Покой – это ваша божественность. it seems to come and go. Для меня Yeah, покой it seems to приходит и It уходит. seems to так come and go. кажется. Why? Because you have not checked it. Вы не проверили, не убедились Check сами, it. поэтому Yes, вам you check it. кажется If you так, adore что уходит peace, и уходит. if you appreciate peace, Если вы действительно you adore ценили peace, и почитали его, этот покой, then you realize as you prescribe, thoughts come and go, desire come and go, тогда вы обнаружили бы, мысли and they, приходят и as you уходят, describe, trouble you. желания приходят и уходят. But peace has not been troubling you, isn't it? Но покой, он здесь, Not и он не тревожится ничем. Some people say even, oh, peace is boring. Some say peace is very boring. Некоторые люди даже говорят о том, Nothing что покой happening, это yeah. очень скучно. Как это возможно? Why? Because obviously this peace, which they experience, which they are, is not joyful. Потому что покой, который они испытывают, он не радостен для них. In my case, it's joyful. In my case, it's joyful. It's almost as if I want to taste something else, and then when I taste it, it doesn't taste good, and I come back, Yeah. and then the cycle То keeps. есть получается, Going. что если меня But что-то So заинтересует, you я come хочу back like peace is почувствовать gone, but peace is вкус not gone, этого, я peace иду was за here. этим. Если мне не нравится, я Peace is always возвращаюсь. here waiting for you. Peace is available. Покой, Grace он is always available. доступен. Всегда. Only Ждет we для вас. turn to Вас. other stuff. Но вы все время подворачиваетесь к чему-то другому. And I can see that, and I observe that the desire gives rise to more desire, and it's just
Yeah, but never ending. live up to your desire. What's Я, the конечно, могу Well, это yeah. все наблюдать, эти when, мысли, when, эти when you желания. want to live your desire when you are 18, Если вы It just feels хотите, tiring. I've done it a если вы lot. хотите, And I живите just своими notice желаниями, а когда вам будет 80, it doesn't end, no? it doesn't end. It doesn't. But is desire your enemy? эти желания, они ваши No, враги. but it tempts me. Да, it's но они tempting you, соблазняют but меня. What's the problem? Но в чем проблема? Problems like give in. You desire something, you live that act, whatever, but there also who you are is here. Вы желаете чего-то, вы Obviously, you следуете своим forget желаниям, yourself. но Right. при этом You то, forget кто вы yourself. есть, это здесь. In the fulfillment of that Yes, desire. you forget yourself because somebody has programmed you, this desire is dirty. This is a bad desire, therefore you get Вы very забываете себя, tensed потому and что у вас stressed есть while такие living программы, this. вас научили так, что некоторые But when ваши you realize, желания, oh, this они desire is условно also грязные. divine, because everything is Но divine, все божественное, what's the stress? поэтому не должно быть никакого стресса. Then the stress falls off. Something you live, some you don't. Есть желания, некоторыми из них вы живете, некоторыми нет. I But if notice it's true that you are God, then this must be all the time. Isn't it? what must be all the time. This divinity must be all the time. Это Also when you божественное, оно должно быть здесь When you все время. live your desire. Даже когда вы живете своими желаниями. I notice relationships make me stressed as well. Я знаю, что стресс приносит The отношения. emotional. It's easy for me to forget the peace in those. Поэтому я It's всё almost like it's просто designed забываю to- покой. Yeah, but Get whenever me you out of forget that. it and you feel stressed, then it's exactly the moment to remember peace. It's very easy, no? The moment you feel stressed, you know something is wrong here. Тот момент, Oh. когда возникает Take a стресс, breath. и вы чувствуете, что что-то здесь не так, And that это cycle отличный keeps getting момент, longer and повод longer the more вспомнить I о том, do it. что есть покой здесь. And now, because now we spoke about the past, how is it now? Ну сейчас что? Мы Which поговорили desire о is now прошлом. Сейчас есть желание, которое вас беспокоит? Which desire is now? Какое желание сейчас есть? The fan. Fan. You want the fan? Хотите, чтобы включили вентилятор? It was a thought. Amazing. And this disturbs your peace. Peace is here, you are here. И это желание, вот такое желание, оно ворует ваш покой, крадет. It's like the peace is there, and then the desire to not sweat is on top of that. Да, конечно, есть покой, а есть также желание не потеть сильно. So now when you said sweat, I realize also in the body there's some sweatiness. But because it's warm here. Ну, здесь тепло, конечно, тело может потеть. Was no problem for me? Ну, для меня нет проблем. No с этим. problem. Sweat is natural. Вот это также нечто естественное. This is artificial. А So вот what это is it что-то that makes my искусственное. attention go from the peace to the sweat? Но on my почему body? тогда мое внимание Preference. As I said переключается before, от покоя к... your adversity to sweat is stronger than your love for peace. Потому что любовь к этому у вас сильнее, чем ваша любовь к покою. Because in you is programmed, you're Indian, you're programmed only cool is good. Потому что в Индии есть программа, вам это с детства Whenever you go in the office, you go Прохлада down это there, it's хорошо. super cold. Restaurant, super cold. Good restaurant, cold. Cheap restaurant, warm, right? Yeah. То же самое, You go in a когда better restaurant, it's AZ, isn't it? чем теплее, тем Super дешевле. cold. Then Чем it's the прохладнее, program. тем Only. дороже. Такое понимание. So emancipate yourself from that. Thank you. Because the AC Satsang will give you not peace. Will give you only AZ. Потому что если бы был кондиционер, то, может быть, сатсанг, конечно, был бы лучше, но здесь его нет. But
Some are closing their eyes. Oh, I don't like to come in front. I don't want peace, you know. So let me in peace. You know? Let me in peace. Let me dream. Let me dream. Not today, please. I programmed to go on Satsang for 3 or more weeks, so don't not wake up today. What shall I do here, Rambo? Will you close your eyes? Поэтому вы закрываете глаза. Close your eyes. And I was sitting with Papaji, sometimes he was shouting at the people with a loud voice. Когда я сидела с Пападжи, иногда он кричал на людей очень громко. Don't meditate! Не медитируй! Be alert! Будь бдителен! Because many people think meditation and meditation will lead them anywhere, but it's just dreaming. Многие люди думают, что они медитируют, а на самом деле они просто мечтают, сидят. Of course, some of you also need to relax. Конечно, многие из вас, Life has been very stressful, требуется расслабление. so you like to relax. Медитация хорошо, потому что мы все живем в сильном стрессе. Okay. Relax. И тогда вы медитируете и расслабляетесь вот так. Nevertheless, today I said, chance to wake up. Но, тем не менее, сегодня я сказала, у вас шанс, возможность проснуться. But you were already here, I will make no AC for you. Я не буду включать для вас You want to come кондиционер. again? Вы уже были здесь. You want again a fan? Can you put up the fan for Опять you? хочет. Да, что больше. No, you were here already? Нет, вы You didn't use your таких chance? вопросов больше. You were interested in a fan. Вместо того, чтобы задать Punk. здесь, Isn't it called punk? вентилятор. Punka, no? Not the punk. The British punk. Punk Не панк, means feather. короче. Feather. Before it was a feather. О, раньше, помните? You see, there's no बिजली नहीं है. AC नहीं है अभी. You see? It's all in my command. Я только говорю, а It's not about air conditioning today. Yes, please. Namaste. My name is Neeraj. Neeraj. Niraj? Yes. What does it mean, Niraj? Что значит ваше имя? Raj is king? Sorry. Is Raj the king? Uh, This Raj? Yes, Raj. Neer means water. Water? Yeah, the first 2 words. And Raj, the king is Raja, but mine is a half name like Raj, so I don't understand what it means actually. King, the water king. Король воды получается. King of the water? Maybe. Yeah, I was born near the Ganges River, so maybe. Я Exactly. родился Beautiful, beautiful. Very рядом с good. Гангой. So Поэтому please, возможно. what you want to speak, what you want to ask? Что вы хотите спросить? So I want to know about why human species exist on this earth and what is the reason behind that. Я- But definitely not to kill the hornbills. Well, That's not the reason why humans are here, to eat up the whole world and to eat, kill the hornbills and eat all others. This is not the reason. The reason is to find out who you are. По какой причине человеческая раса живет на Земле? And Причина совсем не в том, чтобы убивать все to другие live in существа, peace
а в том, чтобы найти, узнать, кто мы есть, It is nature also. пребывать в покое And to be happy. и быть счастливым. The very reason вместе is с to be природой. happy. That's the reason. Вот такая причина. To be happy. To be happy, yes, Чтобы to be быть happy. That's the счастливым, да, very именно reason. эта причина. Isn't it? But not every person is happy in the earth. How we know? Let's talk about you and me now. Мы Because, не говорим про других, только про you know, вас I и про меня. told you can be free here tonight. Я сказала, Great что promise, вы no? можете Great. стать свободным. Я пообещал вам Be это. daring. Это But I didn't say the whole обещание. world Я can be даже free. не I говорил, didn't say that. I didn't say the whole world can be. No, I'm not here to save the world. я Only не here хочу for you спасать and мир. me. Мы говорим о вас и обо мне. So what about Не you? своих. Что про вас? I think I'm traveling earth now. You're traveling, Yeah. but У меня такое чувство, что я путешествую where is it? You're по sitting. земле. Yes, I'm sitting now, Я but сижу здесь сейчас. you know, the time I was born, I started traveling. Когда я родился, началось Yeah, мое okay, you've been путешествие. traveling, but now you stop because you Но sit сейчас here, right? перестаньте свои, Yes. прекратите So свои now we are not путешествия, traveling. сидите здесь. Вы не The путешествуете. planet is traveling. Это планета сама The путешествует. planet is actually falling Она куда-то падает through the space. через пространство. You know, which speed? 200,000 kilometers per second. С огромной скоростью, 2500 километров в секунду она We падает. say, oh, the earth is surrounding the sun. No, it's falling. Мы говорим, как здесь красиво, The все huge- хорошо вокруг, а она падает Immeasurable speed, 200,000 с невероятной kilometers скоростью. per second. С невероятной скоростью. And you and I, 2500 километров we в sit here. секунду. Do you feel anything about this falling? Вы чувствуете это падение? No. Немножко. No, Я you нет. can just sit here. Мы просто сидим. Why? Because this is the doing or the happening of the planet Earth and the Sun. Потому что это If касается there is a major God and it's his doing or her doing, but it's not your business. No? Но это же не ваше дело и не мое. Это их дело. So you have been traveling all your life. You could tell us now many stories of your life, Итак, вы but путешествуете. now you're here. So Но what's теперь вы here здесь. now? Кто здесь сейчас? Peace. Peace. Yes. Покой. But isn't that a wonderful lesson for all of us here? Это разве не может быть замечательным This уроком man- для всех, для нас? Этот человек, Niraj, he was traveling from his birth till now. он путешествовал At this с very самого moment, рождения до этого момента. И прямо When he's сейчас sitting still here, он сидит здесь, there's peace. и покой здесь. So obviously, you now are exactly the same experience, И сейчас это такой же момент, такой же опыт, как был у because Будды. Buddha was also traveling his life. Is he already experienced Он тоже all путешествовал kind of всю practice, жизнь. all kind of yogic studies, Занимался fasting, all this самыми kind of разными spiritual вещами. story. 2,600 years ago, 2,800 years ago, exactly like us, he did all these things. Then he realized Как и мы. all nonsense. И потом он понял, что все ерунда, чепуха. All this practice was nonsense. It Все has not эти given me практики не peace. имеют смысла. I have enough of it. Не принесли мне покоя. Хватит. And he was sitting like you, quiet. И он сел вот так вот тихо. И Not сидел sitting такой. quiet. We don't know if his eyes were closed. Я They не show знаю, были ли him now закрыты on его pictures глаза. eyes closed, but maybe eyes are open. We don't. Anyway, he was sitting. This is Но clear. то, And что известно, что он вот так вот сел и тихо сидел. he realized, И он осознал, I am happy. что он счастлив. No past, Нет no прошлого, future, нет будущего. nothing to do, Ничего не надо делать. nothing to possess, Ничего не надо, ничем не надо владеть. nothing to achieve, Ничего достигать не надо. nothing to let go. Ничего не надо отпускать. He was just sitting. Просто вот так. Then the other guys, his devotees, И тогда другие парни, его преданные, they were sitting there.
Sir, what is your подошли к experience? нему и спросили, They were interested. They felt уважаемый, somehow в there чем is ваш some power here. в чем ваш опыт? Потому There's что some они peace, there's чувствуют something. мощный покой. This man, which I don't possess, I don't know what's going on. Just sit. Этот человек просто сидел So Ananda says, и она Sir, сказала, уважаемый, what is your experience? в чем ваш опыт? He just sits, А он просто сидел smiles, и улыбался. just like that. Just like you, he was not thinking, I am happy. Он не думал, как Because это, he has no concept of happiness. если у вас нет концепции покоя, The concept of happiness is out there. This you see in the TV shows, on the advertising концепция покоя, billboards, идея покоя, everybody ее вам показывают по gives you телевизору. a concept of happiness. But not just sitting. And for the next 50 years, И все последующие 50 лет like you, he was traveling, он путешествовал. when there was good weather, he was walking. But what to do anyway? Он What to просто do? гулял, когда была You хорошая have to go, погода. no? You go. One chai shop, then you walk to the next. Заходил в чайный магазин, You walk from чай, Nepal to дальше шел. Sarnath. From Sarnath, wherever. First Bodh Gaya, then Sarnath. When it was raining, stop. Когда шел Монзун. дождь, он останавливался где-то. Когда солнце светило, он шел. Then the other guys tried to copy him. И потом многие другие Buddha has this kind of clothes, I put the same clothes. пытались его копировать. Они Buddha is говорили, a «А, mala, oh I take the same mala, because maybe this is the reason, these beautiful pearls, river pearls, you know? Будда Because носит малу, может быть, в ней причина. I Я got it тоже from буду the носить. king of the water. So it must be this. Это жемчуг. Some mala. Как раз как-то Oh, he has shaved head, so I shaved my вашему head. имени король воды. So is it like monkey sees and monkey do? No, of course. Это похоже на то, As you know, что we have this kind of, our brain also works with the mirroring effect. You see. на то, как Brain говорят, что researcher, вижу, Italian guy не found it out. совсем. Some mirroring neurons. So if Нейроны, you start yawning, or if I would start yawning, at Yes. least 3 people here would also yawn. и You они cannot avoid it. могут также So of course, реагировать this на kind of действия darshan, снаружи. sitting with the guru, Если seeing я him начну quietly зевать, sitting, also has an начнете effect. зевать, другие тоже начнут зевать. Also sitting with Buddha and his brain, which is consisting of how much percentage water? 86%, no? 89 maybe. So also this water here is same water like yours. So my water is quiet, your water also becomes quiet. Мозг человека на 86% состоит So also this is happening. И если говорить о Будде, But then it возможно, shows, like I spoke вода в before, его what is голове your была interest? спокойнее, чем ваши. You're more Тогда interested in your у него sweat in нет AZ, проблем. and you will reach that in life. You will go on with your computers, have enough money, and always be in AZ. Right? Others have other interests, peace, then peace. У кого-то интерес, кто-то заинтересован в кондиционере, Others want покое. to solve their thoughts in life, so they will be busy with their thoughts all their life. Кто-то будет занят собственными мыслями всю жизнь и будет пытаться их притворить, реализовать. So now you know, И вы just знаете, being here, просто будьте здесь, being in this presence, будьте в этом настоящем присутствии. everything can be their manifestation, because it's there. There's some sound, as we heard before. Even Buddha, you think Buddha would not hear the monkey jumping? No, he hears the monkey. Sees the hunger. Конечно, проявленный мир, он существует. Когда Knows он the сидел, beggar. он же слышал, как манки там прыгали Smells на the chai. дереве. Is
This is all physical sensation. Это все физические проявления. But the presence is here. Но присутствие настоящее здесь. Tick? Yes. Tick. Very good, very good. Very good. Very happy with you. Счастлив с вами, рад вам. Yes. There's so much love here for you, Здесь столько любви для вас. so much love all the time. Всегда очень много любви. So much grace. Так много милости. You just show some respect, Просто покажите свое уважение, some adoration. свое почитание, почтение. Wake up from your dream, Пробудитесь от своих мечтаний, сновидений inquire. и исследуйте. So easy. Это так просто, так легко. Your burden, your mind, Ваши your грузы, story, ваш ум, ваши истории, which is dumped on you которые на вас навешаны from your parents, родителями, from your culture, культурой, from your past. прошлым. I don't speak bad about your parents. Your parents wanted the best for you, Я не говорю плохо о родителях, они хотели but they have лучшего not для found вас, happiness. но они сами не нашли In счастья. this field, they are no authority. They have not found happiness.
themselves. сами не нашли счастья. But you, Но вы it is available. оно доступно, It is here. оно здесь. It's your nature. Это ваша природа. Dhanyabad. Thank you very much. Спасибо большое. Dankeschön. Tack så mycket. Kalbi Vaha Milenge. Tomorrow we meet again here, same time. Опять в то же время встречаемся здесь. Last satsang here. Завтра будет последний сатсанг здесь. Then I will share satsang in Thailand. Потом буду давать сатсанги в But Таиланде. tomorrow I'm here. Завтра я здесь.